Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Bravo. Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. That was close. That was really close. Good afternoon, everyone. Welcome for our reading of Chaitanya Bhagavata. Доброго дня. Добро пожаловать на чтение Чайтаньи Бхагаваты. We hope that everybody has had a very wonderful day, Надеюсь, у всех у вас был чудесный день, and that you're following what you're supposed to be doing. и что вы следуете тому, что вы должны делать. I received a message from Kishori today that the UAE is starting to lift their lockdown a little bit. Сегодня я получил сообщение от Кишори, что в ОАЭ снимают карантин постепенно. And here in Vrindavan, the lockdown will become more tight. А здесь, во Вриндаване, карантин становится еще строже. When everybody was out shopping this morning, the word was circulating that a few people had tested positive over here. Когда сегодня утром люди ходили закупаться, то начали распространяться известия, что несколько людей были получили положительный анализ. And one of the persons was a owner of a chemist shop, so he was selling medicine to people, so he must have come in contact with a lot of people. И один из этих людей, он хозяин аптеки, и то есть он продавал лекарства людям, то есть он контактировал с большим количеством людей. And another person was the sabji seller. А другой человек это продавец овощей. The chemist shop man came in contact with somebody positive in Mathura. Этот аптекарь, он встречался с кем-то, кто заражен в Мадхуре. And the sabzi salesman, he came in contact with somebody in Agra. А торговец овощами, он с кем-то столкнулся в Агре. So we've received information that there's going to be total indefinite lockdown in Mathura district. И поэтому мы получили информацию, что теперь будет полный карантин на неопределенный срок во всем округе Мадхура. Even they're not going to have this 3-hour period for shopping in the morning. Даже отменят этот 3-часовой период утром, когда можно было закупаться. So our lockdown tightens. Так что наш карантин устражается. And let's say a prayer that the people of Mathura and Vrindavan will be safe and not affected by this coronavirus. Поэтому помолитесь, пожалуйста, чтобы жители Мадхуры и Вриндавана были в безопасности и не заразились этим коронавирусом. Okay, we're going to continue reading from Chaitanya Bhagavata. Мы продолжим читать Чайтанью Бхагавату. I decided to change my position today. I hope it's okay with everyone. Я сегодня решил поменять местоположение, надеюсь, всех это устраивает. Because I wanted to try to play mridanga. Я хотел попробовать поиграть на мриданге. In the prehistoric times, I was a mridanga player.
В доисторические времена я был мридангистом. But about 25 years ago, all the mridanga rhythms changed, and so I retired from mridanga. Но лет 25 назад все ритмы, которые играли на мриданге, полностью изменились, и поэтому я ушел в отставку. But now we're not going to be able to have any kirtanias come to the house, so I just decided to try it this afternoon. Но теперь никто из киртани к нам не сможет приходить домой, поэтому я решил сегодня днем попробовать сам. Okay, so let's chant Prabhupada's pranam mantra and Srila Bhaktisiddhanta's pranam mantra. Давайте повторим пранам мантру Шрила Прабхупады и Шрила Бхактисиддханте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirviseshastan Yuvadi Paschachade Vitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Panchakalpa Tarubhyascha Kripasindhubhyevicha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So again, the point is the advent of Lord Chaitanya. Напоминаю, что обсуждаемая тема — это явление Господа Чайтаньи. And questioning the reason why the Lord comes. И идет размышление над причинами прихода Господа. And statements of Gita were given why the Lord comes. Приводились высказывания из Гиты, почему приходит Господь. And the statement of the Srimad Bhagavatam and the Mahabharata were given. Также приводились утверждения Шримад Бхагаватам и Махабхараты. And also the Narayan Samhita. И также Нараяна Самхита. And so in his commentary, Srila Bhaktisiddhanta started speaking on the first verse of Sikshastakam. И в комментарии Шрила Бхактисиддханта говорит о первом стихе Шикшаштаки. And he said that the first and the second verse of Sikshastakam, they explained the process of chanting Hare Krishna. Он говорит, что первый и второй стихи Шикшаштаки объясняют процесс воспевания Харе Кришны. Excuse me, the second and third verse, they explain how to chant Hare Krishna. Прошу прощения, второй и третий стихи объясняют, как повторять Харе Кришну. Which is essentially free from offense. Что по сути значит, что нужно повторять без оскорблений. First verse explains all of the great benefits that we'll achieve through chanting. Первый стих описывает все блага, которые можно обрести благодаря воспеванию. Second and third verse, they explain the process of how to chant. Второй и третий стихи объясняют процесс, как воспевать. And in the second verse, Mahaprabhu concludes, Durdaiva midrishi mihajami na anuraga. Because I commit offenses, I cannot get deep attachment. И во втором стихе Махапрабху говорит, что из-за того, что я совершал оскорбление, я не могу обрести глубокой привязанности. And then the third verse is the process to become free from offenses. И третий стих объясняет процесс избавления от оскорблений. And that is Trinadapi Sanichena Torodapi Sahishnuna Amanina Mahadena Kyutaniya Sadahari. That we should chant with humility, Это значит, что мы должны повторять со смирением, tolerance, с терпением and with the power to always give respect to every living being. и всегда быть готовыми оказывать почтение другим живым существам. And never wanting respect for ourselves. И никогда не желать почтения к себе. And the assurance is given that if any person possesses these four qualities, then they can chant Hare Krishna mantra incessantly. И затем дается утверждение, что тот, кто повторяет Харе Кришна, обладая этими четырьмя качествами, может повторять его без остановки. So we can understand that chanting is a process by which we
consciously should cultivate qualities. И мы понимаем, что воспевание – это процесс, с помощью которого мы сознательно культивируем качество. And we should understand that a devotee will act in a particular way and think in a particular way and speak in a particular way so that these qualities will develop within the heart. И также мы понимаем, что преданный, он действует определенным образом, мыслит определенным образом и говорит определенным образом, чтобы культивировать эти качества. And then if we chant free from offense, then we'll receive the fruit of chanting, which is prema bhakti. Если мы будем повторять без оскорблений, то мы получим плод такого воспевания, которым является према бхакти. And Mahaprabhu said, Prema Pumarto Mahan, that the highest artha, or the highest supreme wealth of life, is the development of Krishna Prema. Махапрабху говорит, према Пумарта Махан, что высшая цель или высшее обретение в человеческой жизни – это прямо любовь к Богу. But that is something which is very special. Но это нечто очень особое. And we've read about that previously as we've been going through this book. И об этом мы уже читали ранее, когда изучали эту книгу. Or perhaps we read about it maybe we read about it sometime. В общем, когда-то мы об этом читали. And the explanation was given that Krishna will readily give a person the results of karma. И там приводилось объяснение, что Кришна с легкостью, с готовностью дает человеку плоды его кармы. Krishna will readily give people the results of jnana. И также он с готовностью даст людям результаты, плоды гьяны. Krishna will bless people with mystic powers. Кришна благословит людей мистическим совершенством. But he doesn't give bhakti so easily. Но бхакти он не дает так легко. Because if he blesses with bhakti, it means that he surrenders his independence to that devotee. Потому что если он даст бхакти, это значит, что он отдаст свою независимость такому преданному. And we read, I think, at one of these verses, Krishna says that the only law that governs his appearing in the world is his own independence, and he comes by his own sweet will. И как мы читали в одном из предыдущих стихов, что Кришна говорит, единственный принцип, который управляет его приходом в этот мир, это то, что он является независимым, и он приходит по своей доброй воле. For the devotee who has pure loving devotion, Krishna gives himself to that devotee. Но если преданный обладает чистой любовью и преданностью, то Кришна вручает себя такому преданному. So then the fourth verse is Nadanam Najanam Nasundarim, and Srila Bhaktisiddhanta explains that this describes the process of anartha nivriti, or cleansing the heart of unwanted things. И четвертый стих Надханам Наджанам Насундарим, по словам Бхактисиддханты Сарасвати, описывает анартха ниврити, или очищение сердца от нежелательных вещей. And it's really it should become the meditation of the devotee. И это поистине должно стать медитацией преданного. That we don't hanker for wealth. Мы не стремимся к богатству. That we don't hanker for simply having a happy family life. Мы не стремимся к тому, чтобы просто иметь счастливую семейную жизнь. Happy family life is wonderful if one is following grihastha dharma. Счастливая семейная жизнь прекрасна, если человек при этом следует грихастха дхарме. You see, but the goal of life is not just to have a good husband or a good wife. The goal of life is to become Krishna conscious. Но цель жизни не просто в том, чтобы иметь хорошую жену или мужа, а в том, чтобы стать сознающим Кришну. Nor should we desire to hear so many flowery words of the Vedas that describe heavenly happiness. Не следует нам также стремиться слушать эти цветистые слова Вед, описывающие райские наслаждения. Rather, Lord Krishna tells us in the Bhagavad Gita that we should rise above the flowery words of the Vedas. Напротив, Кришна говорит нам, он говорит нам в Бхагавадгите, что мы должны подняться выше этого цветистого языка Вед. That assure us of
a celestial life in the next life. Этого языка, который убеждает нас о том, что мы можем жить райской жизнью после смерти. Or assure us of liberation into the impersonal Brahman. Или который убеждает нам в том, что мы можем достичь освобождения в безличном Брахмане. And rather we should just have ekanishta bhakti, that the only thing that we desire is the service of the lotus feet of Krishna. Вместо этого мы должны обладать экаништха бхакти, то есть все, что нам нужно, это лишь служение лотосным стопам Шри Кришны. So he says no material wealth, no followers, or simply having a happy family, or hearing the words of the Vedas. He also says no liberation. И вот он говорит, что никаких богатств, никаких последователей, счастливой семейной жизни и никаких цветистых слов нет, но также он говорит, что никакого освобождения. In the phrase Mama Janmani Janmanishwari, which means birth after birth. И он на это указывает фразой Джанмани Джанманишваре, что значит из рождения в рождение. Which indicates that he's prepared to stay here if only he can have pure bhakti. Что указывает на то, что он готов оставаться здесь, в этом мире, лишь бы только обрести и практиковать чистое бхакти. Kaviraj Goswami also explains in Chaitanya Charitamrita. Кавираж Госвами также объясняет в Чайтанья Чаритамрите. Bhukti mukti siddhi kami shakaleya shanta Krishna bhakta nishkama ate eva shanta. That only the Krishna bhakta, he is peaceful inside of his heart. Он говорит, что только Кришна Бхакта обретает умиротворение в сердце. He says that the bhukti, or the person who's looking for material happiness, or the mukti, the person who's looking for liberation, or the siddhikami, the person who's looking for mystical powers, he's not satisfied because there's always a hook attached, and that hook is, I am doing this because I want something. И также он объясняет, что не бхукти, человек, который стремится к материальным наслаждениям, не мукти, не тот, кто стремится к освобождению, не ситхиками, тот, кто стремится к обретению мистических совершенств, никто из них не может быть удовлетворен, потому что ко всем этим обретениям прицеплен крючок. Этот крючок заключается в том, что я хочу что-то для себя. So because they're self-motivated, they can never have true happiness. И поскольку их мотивация эгоистична, они не могут обрести истинного счастья. And I think that it's wise for us to think always about why are we doing bhakti. Поэтому для нас, я считаю, мудрым будет всегда думать о том, для чего же я совершаю бхакти. Or while we're performing our activities, is our consciousness clean? Занимаясь нашей деятельностью, чисто ли наше сознание? Are we putting some sort of hook in there? Или мы туда крючок какой-то засовываем? Are we performing bhakti because we want to have name? Может быть, мы занимаемся бхакти, чтобы обрести имя, прославиться? Or are we doing bhakti because we wish to have fame? Или мы хотим заниматься бхакти, чтобы обрести славу? Or are we doing bhakti because we want to have somebody to worship us? Или мы совершаем бхакти, потому что мы хотим, чтобы кто-то нам поклонялся? Are we doing bhakti because we're looking for honor? Или мы хотим почтения, и ради этого занимаемся бхакти? We should all be very, very careful about that. Мы должны быть очень внимательны и осторожны с этим. Our consciousness should be we're performing our activities for the pleasure of our spiritual master, who is performing his activities for the pleasure of his spiritual master, and ultimately performing their activities for the pleasure of Krishna. Нам следует совершать нашу деятельность ради удовлетворения нашего духовного учителя, который в свою очередь занимается, или действует ради удовлетворения своего духовного учителя и так далее, вплоть до того, что они действуют ради удовлетворения Кришны. Or as it's described in the Pancharatrik mantra. Или как это описывается в Панчаратрика мантре. Krishna Nandaya. The spiritual master is one who gives ananda to Krishna. Там говорится Кришна Нандая, то есть духовный учитель, он действует ради счастья Кришны. So our meditation should be
to give pleasure to our spiritual masters. Поэтому наша медитация — это доставить удовольствие нашим духовным учителям. And give pleasure to the predecessor acharyas. И удовлетворить предшествующих ачарьев. Prabhupada always made such a point of this. Шрила Прабхупада всегда очень подчеркивал это. We should feel that all of our activities are simply for the pleasure of our spiritual master and predecessor acharyas. Он говорил, что наша деятельность направлена лишь на то, чтобы удовлетворить духовного учителя и предшествующих ачарьев. So if we conduct ourselves in this way without having material desire and without hankering for liberation, then all of these unwanted qualities will become free from the heart. И если мы действуем таким образом, без желания материальных наслаждений или без личного освобождения, то все неблагоприятные качества будут устранены из сердца. And then naturally, when the unwanted qualities will become free from the heart, then our constitutional position will start to become clarified. Затем, естественно, когда все эти нечистые качества будут устранены из сердца, то тогда наше изначальное положение будет проявляться. And how is our constitutional position defined in Sikshastakam by Sri Chaitanya Mahaprabhu? И как же определяется наше изначальное положение в Шикшаштаке Шри Чайтаньи Махапрабху? Ai nandatanuja kinkaram patitam mam vishami bhavamburo kripaya tava pada pankaja stitadulishadrisham vichantaya. He says, O son of Maharaj Nanda, Он говорит: о сын Махараджа Нанды, by the force of all of my O son of Maharaj Nanda, о сын Махараджа Нанды, I am your fallen servant. я твой падший слуга. And he uses the word kinkar Он to describe servant. использует слово кинкара, чтобы описать слугу. And once I had one saint tell me that this word kinkar, it has dual meanings. Один святой однажды мне объяснил, что слово кинкара имеет два значения. It means servant. Оно значит слуга. Or lady kinkari. Или если это женщина, то это кинкари. So I am your servant. Я твой слуга. But it also means, please tell me how to serve. Но также это значит: пожалуйста, скажи мне, как служить. So he says, oh, Ainandatanuja, kinkaram patitam. I'm your fallen servant. Он говорит: Ainanda Тануджа патитам кинкарам, что я твой падший слуга. Mam bishami bhavam buddho. And because of the reactions to all of my past fruitive activities, I've fallen into the very, very horrible ocean of the repetition of birth and death. И дальше он говорит, что из-за своих ужасных деяний я пал в этот бесконечный, отвратительный океан рождения и смерти. And then he very loudly prays. He says, Kripaya, please show your mercy to me. И дальше он очень громко, искренне молится: Крипая, пожалуйста, окажи мне милость. Lift me up. Вытащи меня. And place me as just a particle of dust on your lotus feet. Помести меня как частицу пыли у своих лотосных стоп. So by chanting, the heart becomes cleansed, and then we understand our constitutional position. Таким образом, благодаря повторению, наше сердце очищается, и мы начинаем сознавать свое изначальное положение. And we ask every day, please save me. И каждый день мы просим: пожалуйста, спаси меня. Please pick me up. Пожалуйста, вытащи меня. Allow me to become your servant. Позволь мне быть твоим слугой. There's that reference which is given in Chaitanya Charitamrita. Есть одна ссылка, приводимая в Чайтанья Чаритамрите. And I do believe it's a reference from Mahabharata. И кажется, это ссылка из Махабхарата. And in the verse, in gist, it says this. И в сути этот стих говорит следующее. If you just once go before the deity of the Lord and you fold your hands and you say, My dear Lord,
I am your servant, but for such long time I've engaged in such bad activity. Please, you save me. Then the Lord will definitely save such a person. Там говорится, что если даже однажды человек искренне говорит о том, что «Я твой искренний слуга, Господь, пожалуйста, спаси меня», и если он так говорит, то Господь спасает его. And then in relationship to this, we will read Lord Chaitanya's thoughts. В связи с этим мы почитаем, что говорит Господь Чайтанья. I am your eternal servant, «Я твой вечный слуга, but I forgot your lordship. но я забыл тебя, Господин. And now I've fallen into the ocean of nescience and I've become conditioned by the material nature. И поэтому я пал в океан невежества и обусловился материальной природой». And there's that verse, Krishna Bahiramukaji Bhogavan Chakari, which means that as soon as the jiva becomes Bahirmukh, or he turns his face away from Krishna, then he is thrown into the material nature. И есть этот стих, в котором говорится, что как только джива Бахирмукха отворачивается от Кришны, ее немедленно бросают в океан материального существования. And in that context, it's always explained that there are two potencies of Maya. One is the throwing potency, and the other is the covering potency. И в связи с этим объясняется, что у Майи есть две энергии. Энергия, которая стаскивает, и энергия, которая покрывает. Do you know the names of those potencies? Аваранатмика и Пракшипатмика. Loudly? Аваранатмика and Пракшипатмика. And Avaranatmika, that is the throwing potency? I think so. And the other one is Prakshapatmika. Prakshapatmika, and that's covering. Yeah, so we get thrown by the hand of Maya. То есть нас стягивает Майя. And then we go down into the material nature. И мы погружаемся в материальную энергию. And so deeply covered we become. И нас так глубоко накрывает. My dear devotees, we have been here since immemorial time. Дорогие мои преданные, мы здесь находимся с незапамятных времен. And we've had the enjoying spirit in every species of life that we've been in. И мы обладали этим духом наслаждения в каждой форме жизни, в которой мы были. So here Mahaprabhu says, I have become conditioned by the material nature. И вот здесь Махапрабху говорит, что я обусловился материальной природой. Please be causelessly merciful to me. Пожалуйста, будь беспричинно милостив ко мне. By giving me a place with the particles of dust on your lotus feet. Даровав мне место вместе с частичками пыли у твоих лотосных стоп. So that I may engage in the service of your lordship as an eternal servant. Чтобы я мог заниматься служением тебе, о Господь, вечно. Well, you're all sitting there, and sometimes I ask this question when we speak about this. I'll just ask you the question, and you can put your hand up if you've done it. Ну, вы все сидите у себя дома, и я часто задаю этот вопрос, и сейчас я его задам, а вы поднимите руку, если вы когда-либо это делали. And Shiv Charan and I can't see anything. Мы с Шивчараном ничего не видим. But who of you who are listening to this today went to your deities and said this? Но кто из вас хотя бы раз в жизни подходил к божествам и говорил что-то подобное? Of all of you all who are listening today, who went to your deities and said, please lift me up? Кто из вас, тех, кто нас сейчас слушает, подходили к божествам и говорили, пожалуйста, вытащи меня. Please forgive me for my mistakes, and please lift me up and allow me to engage in your service. Пожалуйста, прости меня за мои ошибки, и, пожалуйста, подними меня и займи преданным служением. If you spoke to your deities like that today, put your hand up. Если вы сегодня так говорили с божествами, поднимите руку.
Okay, well, we don't know how many put your hands up out there, but I know I did. Я не знаю, сколько из вас там подняло руки, но я поднял. And Shiv Charan says he did also. И Шивчаран говорит, тоже так сделал. And then, feeling that way, natural humility and eagerness awoke in Lord Chaitanya's heart. И чувствуя это, естественное смирение и жажда пробудились в сердце Господа Чайтаньи. And he desired to chant the holy name in ecstatic love. И он возжелал повторять Святое Имя с экстатической любовью. So this next verse of the Sikshastakam, it shows what will be the natural state of the living being who will consistently chant the Hare Krishna Mahamantra offenselessly. И 6 стих объясняет, каково будет положение живого существа, если оно будет постоянно повторять Святое Имя без оскорбления. So it's going beyond, acknowledging our constitutional position and coming to the realized state. То есть это значит, мы перешагиваем через осознание своего изначального положения и достигаем позиции осознания. Moving from the position of sadhana into the position of perfection. Мы передвигаемся из положения садханы в положение достижения совершенства. And so the description which is given is Nayanam Galada Srudaraya Baranam Gadgarudaya Gira Pulakaranichitam Vapu Kata Tavanamagrahani Bhavishyati. My dear Lord, Но, дорогой Господь, when will my eyes be beautified by filling with tears that constantly glide down as I chant your holy name? когда же глаза мои украсятся слезами любви при повторении Твоего святого имени? When will my voice falter? Когда мой голос будет дрожать? And when will all the hairs of my body stand erect in transcendental happiness as I chant your holy name? И когда волоски на теле поднимутся дыбом при повторении Твоего святого имени? So this is the state that the living being will attain through the pure chanting of Hare Krishna. Такого состояния достигнет живое существо благодаря чистому воспеванию святого имени. And then chanting in purity will bring us to the result of that state. И чистое воспевание приведет нас к результату этого состояния. Which will be feeling natural separation from Krishna. И это будет естественное чувство разлуки с Кришной. So on this verse, Lord Chaitanya's comments are as follows. И комментарии на этот стих Господа Чайтаньи следующие. And these are very nice verses. Прекрасные стихи. He says, without love of Godhead, my life is useless. Без любви к Богу моя жизнь бесполезна. Therefore, I pray that you accept me as your servant. Поэтому я молюсь, чтобы Ты принял меня своим слугой. And give me the salary of ecstatic love for God. И даровал мне зарплату в виде экстатической любви к Богу. So, yes, hankering, understanding our constitutional position, and hankering, chanting with tears in the eyes, and then that will bring us to the position of actually feeling separation from the Lord. А осознание своей природы, устремление или жажда воспевания чистое, и это в итоге приведет нас к отношениям с Господом. And Srila Prabhupada always explained to us that our process is loving Krishna in separation. И Шрила Прабхупада всегда объяснял нам, что наш процесс — это любить Кришну в разлуке. That the separation from Krishna gives nourishment to the meeting with Krishna. Что разлука с Кришной, она подпитывает встречу с Кришной. Or, as the entire story of Brihad Bhagavatam Ritam explains, Или как все повествование Брихад Бхагаватамриты объясняет нам, there are a variety of different types of people who love Krishna. что существует большое разнообразие различных людей, которые любят Кришну. But the foremost of those people who love Krishna
are those who love him while undergoing the anguish of separation. Но высшее положение среди всех них занимают те, кто любит Кришну, страдая от разлуки с ним. Or even for a moment, they can't see Krishna, they cry forever. До такой степени, что даже если они мгновение не видят Кришну, они начинают плакать без остановки. And then the verse that Chaitanya Mahaprabhu gives in his Sikshastakam describing this process to be attained through chanting is as follows. И стих, которым Господь Чайтанья в Шикшаштаке описывает процесс обретения этого состояния, следующий. Jugaitam nimishena chakshusha pravrishaitam shunyaitam jagat sarvam Govinda vidahiname. My Lord Govinda, мой дорогой Господь Говинда, because of separation from you, из-за разлуки с тобой, I consider even a moment to be a great millennium. Каждое мгновение разлуки с тобой кажется мне тысячелетием. Tears flow from my eyes like torrents of rain. Слезы льются из моих глаз потоками дождя. And I see the entire world is void. И весь мир кажется мне пустым. So, yes, all of our great teachings and our great teachers, they explain to us that if we wish to have the darshan and the seva of Krishna, we must experience the intense fire of separation from Krishna. Все наши писания и все наши великие ачарьи объясняют нам, что если мы хотим встретиться или обрести любовь к Кришне, то нам нужно испытать этот великий пожар, огонь разлуки с Кришной. And we've mentioned this instance before that's described in the Brihad Bhagavatamritam. Я уже упоминал этот случай, который описывается в Брихад Бхагаватамрите. When Gopkumar has gone as far as Dwarka in Vaikuntha. Когда Гопкумар добрался до Двараки на Вайкунтхе. And there he meets Narada, and there he meets Uddhava. Там он встретил Нараду и Удаву. And Narada is amazed to see this young boy. Нарада удивлен, видя этого мальчика. Because he's seen this young boy at every stage of his spiritual progression. Потому что он встречал этого мальчика на каждом этапе его духовного развития. Through all the different planets where the boy traveled. На всех этих планетах, через которые проходил этот мальчик. And he observed this boy having darshan of the Lord in each of his forms and each of the planets. И он видел, как этот мальчик получал даршан Господа в тех формах, в которых он находится на этих планетах. But ultimately, in each place, the boy would not feel satisfied because he was not seeing the form of Madan Gopal. И в конце концов этот мальчик нигде не был удовлетворен, потому что он нигде не видел эту форму Мадан Гопала. And Narada was very, very amazed by this. И Нарада был изумлен из-за этого. And he told the boy, he said, you actually want something, you want a spiritual attainment which is very rare. И в конце концов он сказал этому мальчику, ты стремишься к духовному обретению, которое очень редкое. And the sadhana to attain that is very rare also. И садхана, которая позволяет этого достичь, тоже очень редко. And then Narada began to speak about prema. Затем Нарада начал рассказывать о преме. And at a certain point Narada said, but best I conclude my talk because I'm not competent to speak on this subject matter any further. В конце концов Нарада говорит, что лучше я не буду больше ничего рассказывать, потому что я не квалифицирован об этом рассказывать. And then Narada, he says something very beautiful. Затем Нарада говорит нечто прекрасное. He said, if you meet the divine goddess of love, Shri Radha, если ты встретишь божественную богиню любви Шри Радху, and she personally describes love to you, и она лично объяснит тебе эту любовь, and if you're capable to understand what she's saying, и если ты будешь при этом способен понять, что она говорит, then you can enter into this ocean of love. то тогда ты сможешь обрести эту любовь. And he says, or Или if there's a full incarnation of Krishna who has appeared to give divine love, and you hear from him, then you can understand what is love. если полное воплощение Кришны явится для того, чтобы
объяснить эту любовь, и ты выслушаешь его, то тогда ты сможешь ее постичь. So giving direct reference to Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, он непосредственно указывает на Чайтанью Махапрабху. And then Narada, he basically says, well, I understand that you have a very good relationship with Lord Jagannath. И потом Нарада говорит, что я знаю, что у тебя хорошие отношения с Господом Джаганатхой. And there's Purushottam Kshetra in the spiritual sky. И здесь, в духовном небе, есть Пурушоттам Кшетра. So you go there Поэтому отправляйся туда, and you worship Jagannath. поклоняйся Джаганатхе. And then Jagannath, all the forms of Krishna are within Jagannath. Все формы Кришны содержатся в Джаганатхе. And he will show you the form of Madan Gopal. И он явит тебе форму Мадан Гопала. And then Uddhava, he says, no, why should he go to Purushottam Kshetra? Затем Удава говорит, а зачем ему идти в Пурушоттам Кшетру? Because our Dwarkanath is not less than Jagannath. Потому что наш Двараканатх, он ничуть не хуже Джаганатха. It's not necessary for him to go anywhere. Нет необходимости куда-то уходить. But then he personally instructs the boy. Тогда он лично дает наставление He мальчику. says, if you go to Purushottam Kshetra in the spiritual sky, you'll feel joy because you're seeing the beautiful face of Jagannath. Если ты отправишься в Пурушоттама Кшетру в духовном небе, ты будешь рад видеть лик Джаганатхи. You'll feel joy because you're seeing Jagannath's festivals. А ты будешь рад видеть праздники в честь Джаганатха. And you'll feel joy because you're taking Lord Jagannath's Mahaprasad. И будешь радоваться тому, что ты вкушаешь Джаганатха Махапрасад. But feeling all that joy, you will not feel the pain of separation. Но чувствуя эту радость, ты не будешь чувствовать разлуки. And unless that feeling of separation is evoked in your heart, then true humility and consequently prema cannot come forward. И если ты не будешь чувствовать эту разлуку, то истинное смирение и, следовательно, према не пробудется в твоем сердце. He said you should feel separation from the Lord. Тебе нужно обрести или почувствовать разлуку с Господом. So here Lord Chaitanya is saying, И здесь Господь Чайтанья говорит, because Lord Chaitanya is saying, this is how I feel separation. он говорит, так вот я испытываю эту разлуку. He said, I feel one moment to be a millennium. Он говорит, одно мгновение для меня подобно тысячелетию. Tears flow from my eyes like torrents of rain. Слезы льются из моих глаз, подобно потокам дождя. And this entire universe, it just becomes empty feeling separation from you. И вся Вселенная кажется пустой из-за разлуки с тобой. And we know that there are instances in the Bhagavatam also where the residents of Vrindavan, they criticize the creator Brahma. И мы знаем описание Шримад Бхагаватам, в которых жители Вриндавана критикуют Творца Браму. They say, our Brahma, he is a very foolish creator. Они говорят, Брахма наш глупый Творец, Because he has created eyes that blink, and that fraction of a moment with the eye blinking, we can't see Krishna. Почему он глупый? Потому что он создал эти глаза, которые моргают, и вот эта доля мгновения, в которой они моргают, мы не можем видеть Кришну. So, again, according to the Sikshastakam, this is what's going to happen to a person who has purely chanted the name and is coming to the perfectional stage of life. Еще раз напомню, это то, что по словам Шикшаштаки происходит с человеком, который посредством чистого воспевания святого имени достиг совершенства жизни. And Lord Chaitanya describes his feelings. И Господь Чайтанья описывает свои чувства. In my agitation, a day never ends. В моем беспокойстве день кажется бесконечным. Because every moment is like a millennium. Поскольку каждое мгновение тянется как тысячелетие. Pouring incessant tears, my eyes have become like clouds during the monsoon season. Беспрестанно проливая слезы, мои глаза стали подобны облакам в месяц сезон дождей. The three worlds have become void because of separation from Govinda. Все три мира кажутся пустыми из-за разлуки с Говиндой. And I feel as though I am burning alive in a very, very slow fire. И я испытываю такие чувства, как будто бы я горю на очень и очень медленном огне. That's a very graphic description, isn't it? Очень
красочное описание, правда? I'm burning alive in a very slow fire. Я горю заживо на медленном огне. Something very painful. Это очень болезненное что-то. Yeah. Then Lord Chaitanya says, Затем Господь Чайтанья говорит: Lord Krishna has become indifferent to me just to test my love. Господь Кришна стал безразличен ко мне, просто чтобы проверить мою любовь. And my friends say, better disregard him. Disregard, да. Better to forget this guy. И друзья мне говорят, лучше оставь его. Like a few weeks ago, I was speaking to one devotee. Пару недель назад я говорил с одним преданным. And the devotee basically was saying, why is Krishna indifferent to me? И по сути этот преданный говорил, почему Кришна безразличен ко мне? But Krishna is not indifferent to his devotees. Но Кришна не безразличен к своим преданным. Krishna loves each and every one of his devotees. Кришна любит каждого своего преданного. But sometimes we see that, Krishna works in very interesting ways in order to increase our intensity of affection for him. Но Кришна всегда действует необычным образом, чтобы усилить наше стремление к нему. Like one of the classic examples is when Krishna abandoned the ladies of Vrindavan at the time of their dancing. Один из классических примеров это как Кришна оставил девушек Вриндавана во время танца. Or even when they began dancing, Когда они начали танцевать, and Krishna called them, Кришна их позвал, and they came, они пришли, and he welcomed them, он их поприветствовал, and then he spoke Dharma, потом он объяснил дхарму and he said, go home. и говорит, идите по домам. And, they thought, why is he being indifferent? И они подумали, а почему он так безразлично себя ведет? And then he left their association. И он оставил их общество. And, they were afflicted, thinking, we've given our lives, but why is he being indifferent? И они были тронуты вот этими мыслями. Мы оставили свои жизни, а почему он безразличен к нам? But it's been described that Krishna wanted to cure his devotees' hearts of pride and anger. Но объясняется, что Кришна хотел исцелить сердца своих преданных от гордыни и гнева. But it's certainly not that he's doing these things to be mean to us, but he's doing these things to us so that our consciousness will become perfect, so that we can be with him and serve eternally. И совершенно точно он не делает это из-за того, что он злой по отношению к нам, а он делает это для того, чтобы возвысить нас, помочь нам развить нужные качества, чтобы мы могли быть с ним вечно. So now we have an interesting thing here in Chaitanya Charitamrita. И сейчас здесь в Chaitanya Charitamrita будет нечто интересное. Srila Bhaktisiddhanta says this is the perfectional stage of chanting. Шрила Бхактисиданта говорит, что это совершенный уровень воспевания. When we're feeling this intense separation from Krishna. Когда мы чувствуем эту сильную разлуку с Кришной. And now, Kaviraj Goswami, he explains the consciousness of Chaitanya Mahaprabhu, but he directly applies that to Srimati Radharani. И Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет сознание Чайтаньи Махапрабху и сопоставляет его с сознанием Шримати Радхарани. Well, Srimati Radharani was thinking in this way. Шримати Радхарани думает следующим образом. The characteristic of natural love became manifest in her pure heart. Когда качества чистой любви проявились в ее сердце. And then different transcendental symptoms awoke. Тогда начали проявляться различные трансцендентные симптомы. Transcendental envy, transcendental great eagerness, transcendental humility. Трансцендентная зависть, трансцендентное смирение, transcendental eagerness, и трансцендентная жажда или стремление, transcendental prayer. и трансцендентные молитвы. This entire flood of different emotions overcame her at once. И этот поток разнообразных эмоций скрыл ее с головой.
I'm trying to think of, some like mundane example or material example. It's just like being overwhelmed by so many emotions at once. Я пытаюсь представить какой-то материальный пример, когда человека одновременно накрывает множество разных эмоций. Just, washed away with different contrary emotions. И его просто смывает этими разнообразными противоречащими эмоциями. In that mood, the mind of Srimati Radharani was agitated. Таким образом, в этом настроении ум Шримати Радхарани был в беспокойстве. And she spoke a verse of advanced devotion to her dear friends. И она произнесла этот стих возвышенной преданности, обращаясь к своим друзьям, подругам. And in that same spirit of ecstasy, Sri Chaitanya Mahaprabhu recited that verse. И в таком же состоянии экстаза Шри Чайтанья Махапрабху процитировал этот стих. And as soon as he did, he felt like Srimati Radharani. И как только он это сделал, он почувствовал, как Шримати Радхарани. So this is I'm having a senior moment. Hold on a second. Sambandha, Abhideya, and Prayojan. So this is Prayojan. И это Prayojan. In the Sikshastakam, Sambandha, Abhideya, and Prayojan have been described. В Шикшаштаке описывается также Самбандха, Абхидея и Prayojan. The entire Sambandha, Abhideya, and Prayojan of the Gaudiya Vaishnav philosophy has been presented in these 8 verses. Вся Самбандха, Абхидея и Prayojan всей Гаудия Вайшнавской философии представлена в этих 8 стихах. So this is the Prayojan, or the perfection. И вот это Prayoджана, или совершенство. Let Krishna tightly embrace this maidservant who has fallen at his lotus feet. Пусть Кришна крепко обнимет своих падших служанок, которые припали к его лотосным стопам. Let him trample me or break my heart. Или пусть он растопчет меня или разобьет мое сердце. By never being visible to me. Никогда не появляясь передо мной. He is a debauchee after all. Он может вести себя как хулиган. And he can do whatever he likes. Он может делать, что захочет. But he is still no one other than the worshipful Lord of my life. Но он, тем не менее, всегда останется Господом, которому я поклоняюсь. So this is like the conclusion of Sikshastakam, Это заключение Шикшаштаки, which comes to the point of selfless and unmotivated love. Это подводит нас к пониманию того, что такое бескорыстная, немотивированная любовь. Or as our Sri Rupa Goswami has described, Или как описал Шри Рупа Госвами, that prema or love is defined in this way. что према или любовь определяется следующим образом. That when there is every reason for the relationship to be terminated, and it is still not terminated, that is called selfless love. Что если есть все предпосылки к тому, чтобы разорвать отношения, а при этом отношения не разрушаются, это и есть любовь. So here Lord Chaitanya is showing this pure example of the selfless love of Sri Radha. И это бескорыстная любовь. И здесь Господь Чайтанья показывает пример этой чистой бескорыстной любви Шри Радхи. And for us it's the assurance that if we follow this process of sadhana bhakti yoga, we will come to perfection, and then attaining perfection, we can come to the final perfection of selfless love to Krishna. И для нас это гарантия того, что если мы будем заниматься садхана бхакти йогой и будем делать это совершенство, то в итоге то мы достигнем в итоге совершенства вот этой бескорыстной, беспримесной любви к Кришне. So now we will read thoughts or descriptions that Lord Chaitanya gives in this regard. И сейчас мы почитаем мысли или описания, которые Господь Чайтанья приводит в связи с этим. I am a maidservant at the lotus feet of Krishna. Я служанка у лотосных стоп Кришны. He is the embodiment of transcendental mellows and happiness. Он является воплощением трансцендентных вкусов и радости.
If he likes, he can tightly embrace me and make me feel oneness with him. Если он захочет, он может крепко обнять меня и почувствовать единение с ним. Or by not giving me his audience, he may destroy my mind and body. Или не появляясь передо мной, он может разрушить мой ум и тело. Nevertheless, he is the Lord of my life. Тем не менее, он Господь в моей жизни. Whatever he chooses to do to me, that's irrelevant. Что он захочет делать со мной, не имеет значения. But I am his servant. Но я его служанка. My dear friends, just hear the decision of my mind. Друзья мои, выслушайте решение, к которому я пришел. Krishna is the Lord of my life in all conditions. Кришна – Господин моей жизни в любых обстоятельствах. Whether he shows me affection or if he kills me by giving me unhappiness. Проявляет ли он любовь ко мне или убивает меня, даруя мне страдания? Sometimes Krishna gives up the company of other gopis and becomes controlled mind and body by me. Иногда Кришна оставляет общество других гопи и поддается полному контролю его тела и ума мне. Thus he shows me good fortune. Таким образом, он оказывает мне великую удачу. And he shows others distress by associating with me. А другим он доставляет беспокойство, общаясь со мной. Or, since he is a very cunning fellow, Или поскольку он очень хитрый, and he has a propensity to cheat people, и у него есть склонность обманывать других, he takes to the company of others. он идет в общество других, And he'll engage in pastimes with them in front of me. и он играет с ними прямо передо мной. And he will give so much distress to my mind. И таким образом доставляет очень много беспокойств моему уму. Nevertheless, he still remains the only Lord of my life. Тем не менее, он всегда остается Господом моей жизни. And then Lord Chaitanya, reveals his true feeling, И затем Господь Чайтанья раскрывает свои истинные чувства. which is the mood of Sri Radha. Это настроение Шри Радхи. I do not mind my personal distress. Я не переживаю за свои собственные страдания. My only wish is for the happiness of Krishna. Единственное, чего я хочу, это счастье Кришны. Because Krishna's happiness is the goal of my life. Поскольку счастье Кришны – это цель моей жизни. However, if he feels great happiness in giving me distress, Тем не менее, если он чувствует счастье, доставляя беспокойство мне, that distress will be my greatest happiness. эти беспокойства или страдания будут моим величайшим счастьем. So we'll read Prabhupada's purport, and he's citing Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И мы прочитаем комментарий Прабхупады, который цитирует Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that a devotee does not care about his own happiness and distress. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что преданный не переживает о своем счастье и страдании. He is simply interested in seeing that Krishna is happy, and for that purpose he engages in various activities. Он заинтересован лишь в том, чтобы Кришна был счастлив, и ради этого он занимается разнообразной деятельностью. Everybody thinks Srila Prabhupada. Подумайте о Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada was living so comfortably at the feet of his Radha Damodar in Vrindavan. Шрила Прабхупада очень комфортно жил у стоп Радхи Дамодара во Вриндаване. But he walked away from that, Но он ушел оттуда and he undertook great hardship. и предпринял великие усилия, принял великие сложности. He went to the west and he stayed with abominable people. Он приехал на Запад и жил с отвратительными людьми. But his consideration was not his happiness, his consideration was the happiness of Krishna. Но интересовало его не собственное счастье, а счастье Кришны. A pure devotee has no way of sensing happiness except by seeing that Krishna is happy. Чистый преданный не может испытывать счастье никаким другим образом, кроме как видя Кришну счастливым. If Krishna becomes happy by giving him distress, such a devotee accepts that unhappiness is the greatest of happiness.
Если Кришна счастлив, доставая ему страдания, то тогда этот преданный будет видеть эти страдания с величайшим счастьем. Those who are materialistic, however, and who are very proud of material wealth and have no spiritual knowledge, regard their own happiness to be the aim of life. Тогда как материалисты, которые... Okay, we'll break it down. Those who are materialistic, Те, кто материалисты, who are very proud of material wealth, которые гордятся своим материальным богатством and have no actual spiritual knowledge, и не обладают истинным духовным знанием, regard their own happiness to be the goal of life. считают свое собственное счастье целью жизни. Some of them aspire to enjoy themselves in the association of Krishna. Некоторые стремятся наслаждаться в обществе с Кришной. But this is simply the mentality of fruitive workers. Но это сознание тех, кто действует ради плодов. So, therefore, back to the original point, Vrindavan Das Thakur, he explains that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, and he has come here by his own sweet will, and he has given this supreme process of self-realization for Kali Yuga in this method of chanting Hare Krishna. И возвращаясь к изначальной теме, Вриндаван Дас Такур говорит, что Господь Чайтанья — это Кришна, и Чайтанья есть Кришна. Он явился сюда, чтобы дать нам этот процесс обретения любви к Кришне, и этот процесс заключается в воспевании святых имен. Did you get it? I think so. Bravo. I'm not sure. Bravo. Okay, so Cheto Darpana Marjanam. It cleanses the heart. Это воспевание очищает сердце. Bhava Mahadavagni Nirvapanam. This great forest fire of the repetition of birth and death becomes extinguished. Этот лесной пожар рождения и смертей гаснет. The spreading moon of good fortune becomes, we come under the influence of the spreading moon of good fortune. Мы попадаем под влияние восходящей луны великой удачи. And we realize who we are. И мы сознаем, кем мы являемся. And then Anandam Buddhibardhanam, we're placed inside of the ocean of spiritual happiness. Затем Ананда Буддиварданом нас помещает в океан духовного счастья. And one anecdote in this regard В связи с этим есть одна история, that many of you have probably heard me say before. которую многие из вас уже слышали, как я рассказываю. But I was in Srila Prabhupada's room a few weeks before he left for Goloka Vrindavan. За несколько недель до того, как Шрила Прабхупада вернулся на Галоку Вриндаван, я был в его комнате. And in the afternoon, they would read nice, enthusiastic reports about Sankirtan and activities of ISKCON around the world to Srila Prabhupada to like lift his spirits. И во второй половине дня обычно читали энтузиастичные доклады из разных храмов ИСККОН, описывающие Санкиртану, распространение книг и проповедь, чтобы поднять дух Шрилы Прабхупады. And Prabhupada was already absolutely weak. Прабхупада в то время был абсолютно уже полностью ослаб. Basically, he would just lay there and he couldn't move. Он просто лежал там и не мог даже двигаться. So Tamal Krishna Maharaj would sit next to him on his bed and would read these reports. И вот Тамал Кришна Махарадж сидел рядом с его кроватью и читал ему эти отчеты. So he was reading about the opening of the Kato Ridge Temple in South Africa. И он рассказывал ему про открытие храма Кето Ридж в Южной Африке. And very nice report. And I was sitting there listening. Это был прекрасный отчет, и я слушал, сидел там и слушал. And the article said that the Krishna consciousness movement makes people happy, healthy, and holy. Happy, healthy and Holy. holy. И там говорится, что сознание Кришны делает людей счастливыми, здоровыми и святыми. And Prabhupada heard that, he smiled. Прабхупада, услышав это, улыбнулся. And he said, please read it again. Пожалуйста, прочитай еще, говорит. And so Tamal Krishna Maharaj read it. Тамал Кришна Махарадж прочитал. And then Prabhupada, he confirmed.
И потом Прабхупада подтвердил. He said, yes. He said, before Krishna consciousness, all of you were so miserable. Шрила Прабхупада говорит, да, до сознания Кришны все вы страдали. But now you've become effulgent. Теперь вы стали сияющими. And then he read another line. Затем он прочитал другую строчку. And it said, the Krishna consciousness movement is meant for smashing bogus yogis. Сознание Кришны предназначено для того, чтобы уничтожать ложных йоги. And Prabhupada liked that and he smiled. Прабхупаде это понравилось, он улыбнулся. And he said, please read again. И говорит, пожалуйста, прочитай еще раз. So then Tamal Krishna Maharaj read it. Тамал Кришна Махарадж прочитал. And then Prabhupada just, began a description of, different people who pose themselves as incarnations or avatars or paramahamsas, but really they're just cheating people. И Шрила Прабхупада начал описывать людей, которые выставляют себя аватарами, бхагаванами, парамахамсами и тому подобное, но на самом деле они просто обманывают людей. And we were all sitting there smiling to see Prabhupada in such a animated preaching spirit, despite the fact that he couldn't move. И мы все были очень счастливы видеть Шрилу Прабхупаду в таком очень подвижном настроении преданности, несмотря на то, что он не мог двигаться. And Prabhupada concluded. И Прабхупада заключил. And Tamal Krishna Maharaj said, Srila Prabhupada, Тамал Кришна Махарадж сказал, Шрила Прабхупада, this Krishna consciousness movement is just an ocean of transcendental ecstasy. это движение сознания Кришны просто океан трансцендентного экстаза. And Prabhupada went, what did you say? И Прабхупада говорит, что сказал? He said, this Krishna consciousness movement is an ocean of transcendental ecstasy. Это движение сознания Кришны океан трансцендентного экстаза. And apparently Prabhupada couldn't catch what Tamal Krishna Maharaj was saying. И похоже, Шрила Прабхупада не мог понять, что говорил Тамал Кришна He said, Махарадж. what did you say? Что ты сказал? And Tamal Krishna Maharaj said, Prabhupada, this Krishna consciousness movement is Anandam Buddhi Bardhanam. And when Prabhupada heard that, Prabhupada just became so stimulated. И когда Тамал Кришна Махарадж сказал, это движение сознания Кришны, Анандам Будхи Варданам, и когда Шрила Прабхупада услышал это, он был очень воодушевлен. And he was laying there, and then practically from that immobile state, Prabhupada thrust his hand in the air. И он лежал на кровати, и вот в этом неподвижном состоянии он вдруг поднял руку в воздух. And his hand was shaking because he was so weak. И рука у него дрожала от того, что он был очень слаб. And then Prabhupada said, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Сказал Шрила Прабхупада. Then his arm fell back down. И рука упала обратно. So, yes, Anandam Buddhi Bardhanam Prati Padam Purna Amrit. We go into this ocean of nectar and we taste full nectar at every step because we're meeting Krishna. Да, мы погружаемся в этот океан нектара, и этот нектар усиливается с каждым шагом, потому что мы встречаемся с Кришной. And every Atma, every living being becomes completely cleansed by the purity of Premananda, which is achieved through chanting Hare Krishna Mahamantra. И каждое живое существо, каждая атма очищается благодаря соприкосновению с Преманандой, которую мы испытываем в сознании Кришны. And therefore, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, the supreme process of spiritual realization, Kali Yuga, is the chanting of the names of God. И поэтому Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам, высший процесс самоосознания в Кали-югу — это воспевание имен Бога. Okay, thank you very much. Спасибо вам большое. So, Lord Chaitanya inaugurated the congregational chanting of the holy names as the essence of all religious principles for the age of Kali. Господь Чайтанья установил совместное воспевание святых имен как суть всех религиозных принципов в век Кали. All right, thank you very much. Спасибо всем большое. We'll see everybody tomorrow. Завтра увидимся. We'll be online in the morning. Мы будем онлайн утром. And I'm thinking that I may try, just Shiv and I, may try to do kirtan in the morning. Я думаю, может быть, мы попробуем вдвоем с
Шивам провести киртан утром. We will try at 7 o'clock. И попробуем сделать это в 7 утра. But Vrindavan tomorrow is going to be total lockdown, so no one will be able to go out anywhere. Но Вриндаван будет завтра полностью на карантине, никто не может никуда выходить. Yeah, they say indefinitely this phase of total lockdown will go on. И они говорят, что неопределенный срок продлится это состояние полного карантина. So everybody say a prayer for us over here in Vrindavan because Corona has come to town. Поэтому помолитесь, пожалуйста, за нас здесь, за нас, тех, кто здесь, во Вриндаване, потому что корона пришла сюда. Thank you all very much. Спасибо всем большое. Hare Krishna. Харе Кришна. And I will show you the deities for those who do not see them in the morning. Я покажу сейчас божества тем, кто не видел их утром. Hare Krishna. Just everybody hold on. So here are the deities today. Вот божества сегодня. And Haribo Radha. And here is Giriraj today. Так сегодня Гирирадж выглядит. Bhogiraj Maharaj ki jai. Jai Giriraj Maharaj ki jai. And here are Radha Govinda. А здесь Рада Говинда. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Hey Shri Madhusudan. Kifa Habibi. Beautiful dress. This is hand painted. Прекрасная одежда, вручную расписанная. And here is Govinda today. Это Говинда сегодня. Jai Govinda. Beautiful turban, eh, Moksha? Прекрасный тюрбан. Hare Krishna. Yeah, nice swans, eh, Moksha? And rabbits also. Красивые лебеди и кролики. Jai Vrindavan Chandra. And here are Dayanatai Gaura Chandra. Здесь Дайанатай Гаура Чандра. Yeah, there's a wonderful Moksha. There's a wonderful devotee in Hungary. She's the wife of Chaitanya Chandra from the UK, and she does his hand painting. Jai Gaura Hari Bol. They have nice, nice turbans today also, and Gaur has got a python on one side of his chadar. He's got a peacock in the front in his dhoti. And on the other side, he's got a yellow bird, some sort of yellow parrot. Jai Nitai. У него, у Гора сегодня на тхоте павлин, питон и желтая птичка на чадре.
The lady who paints it, her name is Katamrita, one of the terrifically empowered Vaishnavis of New Vrajadam in Hungary. What is her name? Hare Krishna. And Patit Pavan has a monkey on his skirt А у Патита Павана обезьянка. and some little birds. И еще птички. And here is the Panchatattva. Здесь Панчататва. And here are the Goswamis. Здесь Госвами. And here is Srila Prabhupada. А здесь Шрила Прабхупада. Okay, everybody, stay well. Берегите себя. Stay inside. Оставайтесь дома. Jai Jai Shri Radhe Shyam.